Good evening, students. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the previous year questions solved for the same chapter, that is aldehydes, ketones and the carboxylic acids. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ aldehydes, ketones and carboxylic acids together. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ, ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so the reaction I will write, when Rx is combined with the alcoholic KCN, potassium cyanide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl, ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. Okay, so when alkyl halide is treated with the alcoholic KCN, potassium cyanide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RCN ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, RCN is going to form, which is called as alkyl cyanide. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಯನೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು RCOOH ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Carboxylic acid is going to form. So ಈಗ ನೀವು where A is alkyl cyanide and the B is what carboxylic acid, so that you can consider the final product is what carboxylic acid. So option C is the right answer for this question. Option C is the right answer. Okay, so then next let us move on to the next question. Next question we have, which of the following compound would not evolve carbon dioxide when treated with a sodium bicarbonate solution? So options they have given, salicylic acid option A, and option B is phenol, option C is benzoic acid, and option D is 4-nitrobenzoic acid. So ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಿನಾಲ್, ಓಕೆ, ಫಿನಾಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ಫಿನಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ NaHCO3. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ Na2CO3 ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So that we can consider when phenol does not decompose the sodium bicarbonate or sodium carbonate, so that carbon dioxide is not evolved. So ಯಾಕೆ ಫಿನಾಲು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ phenol is a weaker acid than carbonic acid. Okay, phenol is weaker acid. Phenol is weaker acid than carbolic acid. Phenol is weaker acid than carbolic acid ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ NaHCO3 ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ,
all are containing the carboxylic acid group. Okay, so carboxylic acid group, but the option B alli we have alcohol functional group. So that except phenol, all other options which are having the molecule, no, so those are can able to treat with sodium bicarbonate and they can evolve what carbon dioxide na evolve ಮಾಡುತ್ತೆ except phenol. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ phenol is weaker acid than that of the carbolic acid ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that phenol does not decompose sodium bicarbonate or sodium carbonate, so that carbon dioxide is not evolved ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So for this question option B is the right answer. Okay, next question hogana. Third one, when a mixture of calcium benzoate, okay, when a mixture of what calcium benzoate and a calcium acetate is dry distilled, the resulting compound is anta keltidare. Now let us come to know what is calcium benzoate and the calcium acetate. See, calcium benzoate na how to represent for benzene ring. For benzene ring, if COOCA is attached, calcium as like sodium benzoate. Okay, instead of sodium if you write calcium, no, so calcium benzoate and calcium acetate, so CH3COOCA. CH3COOCA is what calcium acetate. ಇವೆರಡು ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, we will get what the product is going to form ಅನ್ನೋದನ್ನ question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So let us write the reaction. When 2 moles of calcium benzoate, so when 2 moles of calcium benzoate, that is C6H5 COOCA and again COO C6H5. So this is calcium benzoate. When it undergoes the reaction with what calcium acetate, okay, so that is O C double bond O CH3, then again O C double bond O CH3. So this is what calcium acetate. So when both these mixtures calcium acetate, so ಎರಡು mixtures ನಮಗೆ dry distillation ಆದ್ರೆ, okay, so dry distillation ಆದ್ರೆ, so the products going to form is C6H5COCH3. Okay, C6H5COCH3. 2 moles of C6H5COCH3 is formed, that is acetophenone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. acetophenone ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ C6H5 in this COCH3 group, so 2 moles of COCH3 in this 2 moles of C6H5. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 moles of CA ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 moles of CA and left with 2 carbon atoms, correct? No, then oxygen we have 2, here 2 4 and here we have 2 6 oxygen we have, so O3. So this 3 into 2, 3 2s are 6 oxygen atoms are there. So 2 moles of CaCO3 calcium carbonate byproduct is going to form. So the major product is what? acetophenone namge formation agutte, which is there in option A. Option A alli namge acetophenone irodana we can see, so that we can choose the correct answer is option A, acetophenone. So ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ C6H5CN ಅನ್ನ ನಾವು
ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ C6H5Cn ಅನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ಡ್ರೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನು H&OH, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ HCN ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ C6H5OH ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನು ಸಹ ಏನಿದೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. So this benzoyl chloride also does not gives the benzoic acid. Then if we come to benzyl chloride, so benzyl chloride means what? Which is having C6H5CH2Cl. C6H5CH2Cl when it undergoes ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So benzyl chloride on hydrolysis gives, so this is not benzoic acid. One second. Yes, so here we have which of the following does not give benzoic acid on hydrolysis anta ide. So phenyl cyanide will not give benzoic acid. Sorry, ಇಲ್ಲಿ so which the question is which of the following does not give benzoic acid on hydrolysis anta question ide. So it is no, the question is yes, does not give benzoic acid on hydrolysis. So namgili when C6H5 just a minute. Yes, so ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡು, ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ C6H5CH2Cl. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಬರಿಬೋದು.
ಸೊ ಈ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ H+ ಮತ್ತೆ OH- ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ in the presence of hydrolysis in the presence of aqueous NaOH ಅಲ್ಲಿ presence ಅಲ್ಲಿ hydrolysis ಆಗುತ್ತೆ this benzyl chloride, and it requires some amount of heat, and it is going to form the product C6H5 CH2OH ಬರುತ್ತೆ along with the removal of HCl. okay, so this is what benzyl alcohol product ಬಂದಿದೆ. ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸಿ ಲೈಕ್ ಫಿನೈಲ್ ಸೈನೈಡು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, if you do the reduction, so that is in the presence of LiAlH4, so you will get if you add 3 moles of hydrogen atoms, so there is an addition of CH2 NH2 like that. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ HCl. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ಗೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Next question is, the reagent used in a Clemmensen reduction is, so Clemmensen reduction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ reagent ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so this is a Lamerd reaction. So the reagent which is used in a Clemmensen reduction is zinc mercury in concentrated H2SO4. okay, so it is used for the, so option B ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ reagent ನ Clemmensen reduction ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and this is it is used for the reduction of carbonyl compounds to the alkene. So ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್, Wolff-Kishner reduction, Rosenman reaction. For these reactions are very very important. Next question. The product formed when hydroxylamine condenses with a carbonyl compound is. So hydroxylamine ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, NH2OH is called as hydroxylamine. NH2OH. When it is treated with what, condenses with a carbonyl compound ಜೊತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ. So let us write the carbonyl compound, that is RCOR dash. RCOR dash is what, carbonyl compound. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ is going to remove, and we will get the product HO. Okay, we will get the product what, HO, N double bond C, N double bond
C, then R and R is attached. Okay, so ಇಲ್ಲಿ R and R dash, sorry, C double bond N. Okay, so then OH. So ಈ H ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, so water minus water remove ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು we will get the product like this. Okay, so the compound formed is, we call it as oxime. So ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, oxime ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the oxime term, it is there in option 2. So option 2 is the right answer. Next question. The compound on dehydrogenation gives a ketone. The original compound is. So dehydrogenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್, ಸೊ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಎ is treated with a copper at 300 degree Celsius, at 300 degree Celsius, so it is going to form the product ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ H2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, so that is RCHOH, RCHOH, and one more R I will write, secondary alcohol, no, this is primary alcohol. Yes, RCHOH, R. Okay, so this is the secondary alcohol. Okay, so this is first carbon, this is second carbon, and this is third carbon. So for second carbon atom, OH is attached, so that secondary alcohol, when it is treated with a copper, okay, so copper at 300 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ನಾವು heat ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ we will get RCr double bond O plus H2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಕೀಟೋನ್. ಓಕೆ, ಕೀಟೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Secondary alcohol is a reactant molecule. Next, let us come to the next question. Which of the following organic compound answers to both iodoform test and the Fallings test? So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, ಮೆಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಎರಡು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ CH3CH2 CH3CHO, ethanol is what, CH3CHO. CH3CHO is called as what, ethanol. ethanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or acetaldehyde ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so when this reactant species, when it is treated with what, Fehling solution. Okay, Fehling solution ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, Fehling solution is nothing but 2 moles of CuOH twice. Okay, so ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Fehling solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fehling solution in the presence of 2 moles of NaOH. In the presence of what, 2 moles of NaOH. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CH3COONA, sodium acetate plus Cu2O plus 3 moles of water. So where Cu2O is in the form of red PPT ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so red PPT is going to form. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಎಥನಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಥನಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಬಿಪಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಥನಾಲ್ ನ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH3CHO when it is undergo iodoform test, that is 4 moles of NaOH plus 3I2. so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CHI3 plus HCOONA plus 3 moles of water plus 2 moles of NaI ಬರುತ್ತೆ. where CHI3 is triiodomethane ಏನಿದೆ which is in yellow color. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ PPT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟು ದ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಬೋತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ B, C and D ಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ you will get to know the answer. Okay, so now for this question option 1 is the correct answer. Next question, waxes or esters of. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ waxes are actually esters of long chain saturated and unsaturated fatty acids anta helbodu. Okay, so waxes are long chain saturated and unsaturated fatty acids. Saturated and unsaturated fatty acids with a long monohydroxy alcohols. Okay na, so waxes are long chain saturated and unsaturated fatty acids with a long monohydroxy alcohols ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್. ಆಪ್ಷನ್ B ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next question we have. So here acetic acid undergoes the reaction in the presence of LiAlH4 lithium aluminum tetrahydride. It is going to give the product X. When X is treated with copper under 300 degrees Celsius, which gives the product Y. So then Y again it treat with the dilute NaOH. So when it treat with what? Yes, I will write the reaction down. When CH3COOH is treated with the LiAlH4, it is going to give the product X, and X is treated with copper at 300 degrees Celsius. Y is going to form, and Y is treated with the dilute NaOH. Okay, so dilute NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ Z ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ in this given reaction what is Z ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ when acetic acid undergo reduction in presence of lithium aluminum tetrahydride, so we will get the product. Okay, so we will get the product what? LiAlH4 presence ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ CH3CH2OH ಬರುತ್ತೆ.
Okay, CH3CH2 OH is going to form, which is X product. When it is undergoes the reaction in the presence of copper at 300 degrees Celsius temperature, so alcohol it will be converted into aldehyde agi convert ಆಗುತ್ತೆ, CH3CHO with the removal of minus water. Okay, so ಮತ್ತೆ this will considered as a Y anta. ಮತ್ತೆ this acetaldehyde undergoes the reaction with dilute NaOH. Dilute NaOH ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ so ನಮಗೆ we will get the product CH3CHOH. Okay, then CH2CHO. CH2CHO is going to form. So that is the product is Z anta ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So which is called as aldol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this reaction is a aldol condensation. Aldol condensation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So which is a named reaction. So the product obtained is what? Aldol condensation, which is there in option A ಅಲ್ಲಿ aldol anta ಇದೆ. So that option A is the right answer. Yes, next we have the compound which is not formed during the dry distillation of a mixture of calcium formate and a calcium acetate. So now calcium formate ಮತ್ತೆ calcium acetate mixture ಅನ್ನ dry distillation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, ಎಥನಾಲ್, ಮೆಥನಾಲ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ so let us write the calcium formate first. So calcium formate is HCOOCa and HCOOCa. So this is calcium formate. Okay, so this is what? Calcium formate. When calcium formate undergoes reaction, it is going to form the product HCHO, methanol. HCHO is what? Methanol plus CaCO3, calcium carbonate evolve ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ let us consider calcium acetate ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That is CH3COOCa and again what? COO then CH3. Okay, this is calcium acetate. When calcium acetate undergoes the reaction, so ನಮಗೆ CH3COCH3 plus CaCO3 formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, COCH3 CaCO3 is going to form as a byproduct CaCO3. ಸರಿನಾ? and ಇಲ್ಲಿ CaCO3. Okay, these groups are going to remove. So final ಆಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಬಂತು, ಕೀಟೋನ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ HCOO twice Ca, that is calcium formate, is treated with what? Calcium acetate, CH3COO twice Ca, calcium acetate under heat. So product ಏನು ಬರುತ್ತೆ? acetaldehyde CH3CHO plus CaCO3. Okay, so ನಮಗೆ acetaldehyde formation ಆಗುತ್ತೆ, which is called as ethanol. Okay, so ethanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ethanol ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟು ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್? ಮೆಥನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
ಕೀಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನೂ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ದ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ of mixture of calcium formate and calcium acetate undergoes dry distillation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ propanol is not going to form as a product. Next question. An organic compound X is oxidized by using acidified potassium dichromate. So the product obtained reacts with phenyl hydrazine but does not answer silver mirror test. The possible structure of X is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained reacts with a phenyl hydrazine but does not answer silver mirror test ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ CH3CO CH3 ketone, then this is alcohol, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ in the presence of acidified potassium dichromate K2Cr2O7 presence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, acidified ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and it is going to form the product ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, X is acidified, the product obtained react with, so Y ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ Y ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್, ಫಿನೈಲ್ NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when we consider the alcohol, okay, so that is option 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH3 CH2 CHOH, ಓಕೆನಾ, CH3 CH2 CH3 twice CHOH when it undergoes oxidation in presence of acidified K2Cr2O7 potassium dichromate. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. when this propanone is treated with phenyl hydrazine C6H5NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. CH3 then double bond NC6H5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. this CH3 and CH3, okay, CH3 and N this H2 and this oxygen combine ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ವಾಟರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ನಾವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ಗೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ
when the compound X ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, so this is the compound X is we call it as secondary alcohol. When the secondary alcohol undergoes the reaction, only secondary alcohols oxidation ಆದ್ರೆ in presence of acidified potassium dichromate ನಮಗೆ ketones product formation ಆಗೋದು. Only the secondary alcohol undergoes the oxidation in presence of what? Acidified potassium dichromate. We will get the product what? Ketones. So then a ketone in the, when we treat that ketone with a phenyl hydrazine, namge phenyl hydrazone barutte. But whatever the ketone we got in the first step, no, so that ketone na ನಾವು tolerance test ಅಲ್ಲಿ subject ಮಾಡಿದಾಗ we will not get the silver mirror test. So silver mirror ನಮಗೆ observation ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So that we can choose what? Option 2. So only the secondary alcohols ನಮಗೆ ketones ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Ketones does not shows the presence of silver mirror when we do the tolerance test. So that the correct answer is option B. Next question. The reaction involved in the oil of wintergreen test is. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ OH ಮತ್ತೆ COOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್ CH3OH ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CH3OH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ this H is combined with the OH and minus water molecule remove agi, where concentrated H2SO4 will act as a dehydrating agent here, so that we will get the product. So ಇಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ and COCH3, sorry, COO, not COCH3. Yes, COOCH3 ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್. ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸಾರಿ, the when we not a product, ವಾಟ್, ಸಾರಿ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು we can choose the correct option is what? Option C, methanol is the right answer. Okay, the next question we have, the compound which forms acetaldehyde when heated with a dilute NaOH is. Okay, so ಯಾವ compound ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಸೊ ನಾನು X ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ when X is treated with the acetaldehyde CH3CHO ಜೊತೆ, sorry,
when it is heated with the dilute NaOH, and it is going to form what? Acetaldehyde. So when it is treated with what? Dilute NaOH, it is going to form the product what? Acetaldehyde. Acetaldehyde formation ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. Okay, so how to write the structure? CH3, CH, Cl, Cl. So first carbon atom ge 2 chlorine atoms ಇದೆ. 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಅನ್ನ when we treat this with a sodium hydroxide ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ first we will get the unstable product. So unstable product formation ಆಗುತ್ತೆ. So which is called as unstable product. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ವಾಟರ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ, ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ when we choose 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್, so that we should get the acetaldehyde product. So option D is the right answer. Next question. The compound obtained when acetaldehyde reacts with a dilute aqueous NaOH exhibits. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ವೆನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ವೇಸ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ವೇಸ್ NaOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ this question is related to the aldol condensation. Aldol condensation ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? 2 moles of acetaldehyde I will consider, CH3CHO and CH3CHO. Okay, so 2 moles of acetaldehyde is treated with what? A dilute aqueous NaOH. dilute aqueous NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3COH then H then CH2CHO ಬರುತ್ತೆ, CH2CHO. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಸೊ the hydrogen atom which attacks to the carbon, okay, ಆವಾಗ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ, ಸಾರಿ 1 second. So whatever the OH group is there, no, here CH2CHO NaOH ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ OH ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ COH H and CH2CHO ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ OH ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ನೋ
ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ COH, then H, then CH2 CHO, and this is CH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ OH ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದೇ OH ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ OH, CH2 CHO and CH3, and this side H. So this is minus aldol. Okay, so the given obtained aldol product can able to show what? Optical isomerism. Optical isomerism ne exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So geometrical isomerism ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so the when two or more compounds are having the same formula but they are differ in the spatial arrangement of atoms along the carbon carbon double bond ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ OH ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, the correct sequence of steps involved in the mechanism of Cannizzarose reaction is. So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, H ಮತ್ತೆ OH, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ O ಮೈನಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡನ್ನ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್, ಅಗೈನ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and this hydrogen atom will attach to the carbon atom and again this bond will shift to the oxygen. So ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HCOH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, HCOH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ HCOH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ HCH ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ O ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H+ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ H+ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ವಾಟ್ -H+ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H+ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ HCH and O ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ OH ಆಗುತ್ತೆ and this one. So this will becomes what CH3OH ಆಯಿತು, ಮೆಥನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ H+ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ H+ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ H- ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ H+ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ H ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have benzaldehyde and acetone can be best distinguished using. So benzaldehyde means aldehyde ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೀಟೋನ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ C6H5CHO benzaldehyde it is a weak reducing agent. Benzaldehyde is what? Weak reducing agent anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it reduces ammonical silver nitrate solution to give silver mirror. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೋನಿಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C6H5CHO is treated with the what? Ag2O. So which gives 2 moles of Ag precipitate ಮತ್ತೆ benzoic acid C6H5COOH benzoic acid formation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ನಾನು ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ it does not gives tolerance test. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಸಿಟೋನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವೀಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಮೋನಿಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಟಾಲರೆನ್ಸ್ test. So that the option D is the right answer. Okay, so then next we have formic acid is a stronger acid than acetic acid. This can be explained using formic acid, first of all, which is having the formula. Okay, so HCOOH is formic acid alva, and acetic acid which is CH3COOH. Okay, so acetic acid is what? CH3COOH. So among these two, which one is stronger acid anta keltidare. So where formic acid, okay, formic acid is stronger acid. Formic acid is what? Stronger acid than acetic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. than acetic acid. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ CH3COOH shows plus I effect which decreases the acid strength, as it increases the negative charge
on the carboxylate ion which hold carboxylate ion which holds hydrogen family, which holds hydrogen family sorry which holds hydrogen properly, which hold hydrogen tightly. Okay, so ಈಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, methyl group is what? Bulky group, because which is having a plus I effect, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ acetic acid cannot able to donate the proton easily. Why? because of the plus I effect of the alkyl group anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that in option C ಅಲ್ಲಿ we have plus I effect ಇರೋದ್ರಿಂದ we can say that formic acid is a stronger acid than that of the acetic acid. Next question we have, the reagent with which both acetaldehyde and acetone is. ಸೊ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? CH3C+OH is acetaldehyde, and acetone is what? CH3C+OCH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? CH3CO ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ COCH3 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? COCH3. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ COCH3 group is there, no, that group is react with COCH3 group is react with, okay, so is react with iodine in NaOH to form LOPPT of iodoform ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, LOPPTನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ both the compounds are going to give a LOPPT, so that we can choose the correct answer, iodine in NaOH. Okay, the reagent that is iodine in NaOH in which both the acetaldehyde and acetone gives the LOPPT, so that we can choose option B is the right answer. Next we have, which of the following gives an aldehyde on dry distillation? ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ aldehydes can be prepared by the dry distillation. Okay, aldehydes can be prepared by what? Dry distillation by the equimolar mixture of calcium salts of fatty acid with a calcium formate. Okay, by the mixture of equimolar mixture of calcium salts of a fatty acid
with a calcium formate. With calcium formate. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Calcium acetate CH3COO Ca, then COO CH3. So this is calcium okay, so this is calcium acetate when it is treated with a calcium formate. So that is HCOO Ca and COOH. So this is calcium formate. This is calcium acetate. Okay, so ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ so we will get what, aldehyde. 2 moles of, so ಇಲ್ಲಿ CaCO3 remove ಆಗುತ್ತೆ and here also CaCO3 ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ 2 moles of CaCO3, Ca2CO3 ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು CH3CHO plus 2 moles of CaCO3 is going to remove. So the product obtained is what, acetaldehyde. The product obtained is acetaldehyde ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So the correct answer is what, when calcium formate ಮತ್ತೆ calcium acetate. So which is there in option 1. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. Next we have oil of wintergreen is. Oil of wintergreen is. So already we discussed regarding this question. So methyl, IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು, methyl salicylate. wintergreen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.